ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி வேன்கார்டு மல்டிப்ளேயர் வந்து ரிவீல் பண்ண போகிறாங்க. அதை வந்து கவர் பண்ணலான்னு ஒரு விருப்பம். ஸோ அதனால தான் இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறோம். ஸோ சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிடும். இன்னும் ஒரு 3 minutes. ஓகே, அங்கே பாருங்க மேலே கவுண்ட் ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. 2 minutesல வந்து இதாக ஆரம்பிக்க போகுது. நான் வந்து என்னது 10 PM ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கடைசி நேரத்தில் சாஃப்ட்வேரில் ஒரு பிரச்சனை. நமக்கு நேரம் பாருங்களேன். என்னைக்காச்சும்னா லைவ் பண்ணலான்னு பார்த்தா அதுக்கு தான் ஆஃப் வருது. பேபி தான் மைக் பேசுறா. இயர்ஃபோன் மாட்டுக்கோ. என்ன எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறேன்னு தெரியல. கால் பக்கத்துல வச்சு கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் நான் என் மொபைல்ல பாத்துக்கிறேன். சவுண்ட் இதுதான் பார்த்தேன். சிங்க் ஆகாது சவுண்ட், அதான் பிரச்சனை. சவுண்ட் சிங்க் ஆகணும்ல. கஷ்டமாச்சே. இது வித்தியாசமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போதான் வந்து லைவா அவங்க ரிவீல் பண்றதே பண்றோமா. அதனால வந்து எப்படி வந்து பண்ண போறோன்னே தெரியல. 60 seconds 60 செகண்ட்ல. ஓகே, அதுக்கு 60 ஏன் டைம்ல இன்னும் 2 minutes இருக்குடா. ஓகே 20 தான் அப்படி காட்டுது போல. ஒரு சில நேரம் முன்ன பின்ன காட்டும். ஓகே, சைக்கிள் கேப்ல செல்லக்குட்டியை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். நான் செல்லக்குட்டியை அப்படியே ஃபேஸ்புக் எல்லா இடத்துலையும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் ரீப்பர் ப்ரோ ஷேர் பண்ணிட்டு இயர்ஃபோன் வந்து காதுல மாட்டாம கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சிருக்கேன். நான் அவ்வளவு பயமா இருக்கு. ஹலோ பிரிசி கேமிங், லெட்ஸ் கோ. ஸோ நேற்று வந்து லைட்டாக ஒரு சின்ன லீக் ஆச்சு. இவங்க வந்து ப்ரீமியர் வீடியோ தான் போட்டிருக்காங்க. அவங்க வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரீமியர் வீடியோவாக தான் போட்டிருக்காங்க. அதாவது அப்லோட் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீடியோவோட லென்த் வந்து 28 minutes 50 seconds அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ப்ரீமியரில் வந்து கீழே வந்து காட்டிட்டு இருந்துச்சு 28:50. ஸோ ஸ்ட்ரீம் அப்போ அப்படியே ஸ்ட்ரீமில் கவனம் செலுத்துவோம். ஸ்ட்ரீம் பிடிச்ச பிறகு வந்து நம்மளாம் பேசலாம். எக்ஸைட்டட். பரவாயில்ல, ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணாச்சு. ஆமா, எரரா ஓடுதா? ஏன் இதுல ஓடுதானே? ஓடுதுன்னு எப்படி சொல்றது? Premiere will begin shortly. டேய் 10:30 ஆயிடுச்சுடா. வெளியே போயிட்டு வரணும். ஒருவேளை வேலை நடக்கிறது இல்ல. நான் ஓமா 2:30 10:30 ஆயிடுச்சு. 10:30 ஆயிடுச்சு. 10:30னா உங்களுக்கு தெரியுமாடா? 30,000 பேருக்கு இங்கே தான் வெயிட் பண்றேன். 30,000 ஃபேன்ஸ் தான் இருக்காங்க. காலத்துக்கு வந்து ஃபேன்ஸ் வந்து வர குறைஞ்சிட்டே போறாங்க. வந்துச்சு 3 நிக்குது. 3 2 1 சொல்லலாம் பார்த்தா செட்டில் படம் மாதிரி இருக்கு. இந்த குறுக்கே பிடிச்சி இழுத்துட்டு 3 என்ன வெடிச்சிடும். 3 2 ஓ, அங்க மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கா. என் காதுக்கு எதுவுமே கேட்கலையே. அடப்பாவிலா, ஏன் ஆமா பேட்டரி டவுனும் அழகா மியூசிக் போகுது. மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கா. அதான் எந்த சத்தமும் கேட்கல. அங்க இது மட்டும் மானிட்டர்ல ஆடுது அப்படின்னு பார்த்தேன். அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ்ல இருப்பேன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் மாட்டிருக்க இயர்போன்ல வந்து சவுண்ட் கண்ட்ரோல்ல இயர்போனே மாட்டிக்கிறாங்க. சரி, ஏன்னா நாங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்றதா இருந்துச்சு மொதல் இயர்போன். பரவாயில்ல, நான் இதுலயே பாத்துக்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் கழிச்சு வந்திருக்கேன். எவ்வளவு நேரம்? இந்த ரெட் லைன் கம்ப்ளீட் ஆனோனே 1 வரும்னு நினைக்கிறேன். எது கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு வருது? ஓ, வட்டம் சுத்தி வருது. ஆமாங்க, வட்டம் கம்ப்ளீட் ஆகுது பாருங்க. இவங்களோட 3 to 1 கணக்கே வித்தியாசமா இருக்கு. என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. ஆக்சுவலி 3க்கு என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியல. 2க்கு இது வருது. ஹோப்ஃபுல்லி அதுதான் நினைக்கிறேன். பாப்போம். எவ்வளவு மெதுவா போகுதுப்பா. ஸ்லோ மோஷன்ல 3 to 1 ஓடிட்டு இருக்காரு. லைவ் வீடியோ கூட இல்லங்க. நான் முதல்ல நினைச்சேன்னா லைவா ஒரு ஈவெண்ட் வச்சு பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தேன். இது பிரீமியர் வீடியோ தான்.
மியூசிக் ரொம்ப ஸ்வீட்டா அமைதியா இருக்கு. ஆனா கேம் இப்படி இருக்காது கன்ஃபார்மா. ஓகே 2 ஃபுல்லா போகுது, 2 ஃபுல்லா போகுது. இப்படி பொறுமையா சோதிக்கிறாங்க பாருங்களேன். ஏய் 60யா? ஓகே ஓகே இது வந்து வேகமா ஓடுது. 15 பேபி 3 minutes 3 minutes போல. 3 minute 2 minute போல. இதுக்கு சர்க்கிள் தான் வருது. அப்ப அதுக்கு சர்க்கிள் தான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கடைசி 10 செகண்ட் கவுண்ட் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா கரண்ட் ஆஃப் ஆகும். விஜய் ப்ரோ லெட்ஸ் கோ. ஹலோ விஜய் ப்ரோ வாங்க 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 வாங்க. ஏடா கால் ஆஃப் டியூட்டி கோல்ட் வாரோட பெட்டரா இருக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. விளையாண்ட வரைக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு மோடு தான் விளையாண்டோம். மோட் அவ்வளவு ஒரு மலைனாலும் அதுல அந்த கேம் ஃபீல் வந்து பிடிச்சிருந்துச்சு. 10 7 6 இது பார்த்து யார் யாருக்கு வழி போக போகுதுன்னு தெரியல. 4 3 2 1 கோ. ஓகே 0. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தங்க ரிவீல் ட்ரைலரோட தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. லெட்ஸ் see. இதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தான். இதுல இது வந்த மாதிரி தான் இருக்கு. டா ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. சாம்பியன் கில்ல வந்த மாதிரி தான் இருக்குங்களா? ஐயோ என்ன ஃளைட் கீழ விழுந்துச்சு. Champion. The time is finally here. Welcome to the multiplayer reveal for Call of Duty Hey, Vanguard. எப்போ I'm Greg சொல்லுது? Reisdorf, the multiplayer creative இப்பதான் director predicted. at Sledgehammer Games. Mr. At Reisdorf. reveal, we saw the rise of Special Forces team, and now we've had our first technical test of Vanguard out in the wild, the Champion Hill Alpha. Technical okay alpha Our ஓடிட்டு team இருக்கு is கரெக்ட். hyper-focused on key இங்க data பார்த்து points பேசு. coming out of that test, and thank you for all the valuable feedback. Today, Mr. we Michael will show Condry you லாம் our வருவாங்களான்னு vision தெரியல. of the அவங்கள இருக்காங்களான்னு multiplayer தெரியல. experience ரெண்டு for பேர் Call of இருக்காங்க. Duty VIPs. Vanguard. On our last project, we brought the brotherhood of World War II soldiers to life in a more இது Vanguard. traditional இது வந்து approach, Vanguard. which was a great experience. For இது Vanguard, Vanguard. we're taking liberties and risks to Champion deliver Sorry, Hill. something World War II. fresh, Sorry, இது Vanguard. இது முன்னாடி and வந்தது fun. World War. But first, let's watch the world premiere of Call of Duty Okay, Vanguard. premiere trailer. Let's see. பஞ்ச் தான் பயங்கரமா விழுது. மைக் டைசன் மாதிரி. Saboteurs, assassins, Hey. சாமுராய் ஸ்வாட். Katana. கோடு குத்த பாரு. upside down by the right. Each one with an axe to grind. And when we turn them loose, you better believe they're coming out swinging. வண்டியில இறங்குறவங்கலாம் சொல்றாங்க வண்டியில ஒரு வண்டிலாம் வருமா மல்டிப்ளேயர்ல? Dead mission. இது என்ன கன் பேபி? எல்லாம் ரயில் இல்லையா? கன் ரயில் கன். இது பேட்டில்ஃபீல்ட் ஏய். பேட்டில்ஃபீல்ட்ல இந்த கன் பாத்திருக்கேன். வேர்ல்ட் வார் 2 கேம்ஸ்னா இருக்கு. பேஸ்பால் பேட் வேற. என்னது? R6 இது RTX எப்படி இருக்கு பாருங்க. Mini. அது மினி டேங்க் மாதிரி இருக்கு. Baby tank. பெஹிமத் டேங்க் இது பேட்டில்ஃபீல்ட்ல வரும்ல 1ல அந்த மாதிரி. On your rear! எனக்கு காப்பிரைட் கிளைம் கண்டிப்பா வர போகுது இந்த இடத்துல எனக்கு தெரிஞ்சு. Yeah. இது வந்து காப்பிரைட் சாங் எனக்கு தெரிஞ்சு. கன்ஃபார்மா வருது. இந்த கண்டிப்பா தான் விளையாண்டோம் நாங்க Yeah. இதுல சாம்பியன். இது actually DP ஏதோ கன் சொன்னாங்க bro. ப்ரோ தான சொன்னாங்க. ஆ. கேம் சாயலவர் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீங்க பார்த்து கொண்டிருப்பது கால் ஆஃப் டியூட்டி ரிவீல். முதல் முறையாக உலகத்தில் முதல் முறையாக நிறைய பேர் கவர் பண்ண MP40 ஒரு சில கன் தான் பேர் தெரியுது அதை சொல்றேன். அது STG MP40 போடு கிரனேட் அடி. ஓ இது அந்த கான்டாக்ட் கிரனேட் 20 மேப் ஸ்டார்டிங்ல இருக்கு. இந்த மேப் எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. நிறைய கேம் வந்து பார்க்க வந்து ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கு. கஸ்டமைசேஷன் வந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் மாதிரி இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன். 2019 பார்த்தேன். இந்தியா ஆபரேட்டர் இருப்பாங்களா, சிங் இருப்பாங்க. இங்க பாரு ஜகர்நட் ஃப்ளேம் த்ரோரோட வரான். நைஸ்.
few minutes and 1 month. 1 month and few minutes லயா? Okay. Pre-order now and get early access to the open beta. The PlayStation வலம்புறா. Pre-orders get instant access to Tada. Mastercraft and Black Ops, Cold War and Warzone. Cold Warல யூஸ் பண்ற கன் Such amazing work that the team's been able to do. And we're ஆமா thrilled to have கோல்ட் that trailer வார்ல out now. தான் கொடுக்குறோம். Our multiplayer team is putting players in the shoes of a globally diverse cast. ஸ்னைப்பர் தான் ஒரு We focus டிசைனா on இருக்கு. special forces operators that are untraditional, gritty anti-heroes from So every special forces operators-லாம் We've புதுசா also இன்ட்ரோ듀ce focused பண்றாங்க. on our down the barrel experience to bring you சிம்பிள் brute force ஸ்பெஷல் weapons ஃபோர்சஸ் that ஆபரேட்டர்ன்றப்ப devastate அவங்களுக்கு ஒரு your சில enemies ஸ்பெஷல் and the world around you. எபிலிட்டிஸ் இருக்கும். Black Ops 4 மாதிரி I have the எனக்கு pleasure தெரிஞ்சு. of sitting down with some of my colleagues I haven't seen in over மத்தபடி a year. Black Ops Cold War பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒன்றும் எதுவும் பெருசா வித்தியாசமே இல்லை. ஒருத்தருக்கு பேக் ஸ்டோரி மட்டும் தான் வித்தியாசம். We're going to talk about our day one offering for multiplayer. Okay. We're going to go in depth in First the day gameplay. யார் யாருக்கு We're going to available talk to இருக்குன்னு our art சொல்றாங்க. directors about Vanguard's unique look and take on World War II. We're going to talk to our narrative team about how they brought our operators to life, and we have some special guests from Beanox and Raven. Plus, Okay. following the stream, we've Beanox invited some Raven of வந்து your favorite Call of creators Duty to play இந்த Call கேம் of வந்து Duty co-develop Vanguard பண்றாங்க. multiplayer. So stick around. We're just getting started. Warzone பத்தி மேபி ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாரு ஓபனிங் LMG நைஸ். மொத்த நாள் என்னென்ன அவைலபிளா இருக்கு ரெடியா இருக்கு. So we have 20 total maps. மொத்த 20 மேப். 16 of them that are working with core and they're அத்தனையில 6v6 விளையாடலாம். சூப்பர்ல இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? They're western front, eastern front, north Snow Africa, maps. as well as Hello, Rafi bro, வாங்க. comprise Champion Hill, which is airstrip, market, courtyard, and train yard. I do love how we have found this fresh approach to World War II. We really wanted this time to focus on a global warfare and variety of settings. அவங்க And then ஃபோக்கஸ் when தான் you think அப்படி about the player சொல்லிருக்காங்க. experience too. Let's say you finish a match on Gavutu and you just came from the Pacific Theater, and then the next map that loads up is Desert Siege, and now you're in North Africa. So you're just hopping all over the globe. So we just finished up Alpha. அந்த That ரெட் was the first வருது technical எங்கயோ test of பாத்துட்டேன். Vanguard. And starting Black today, Ops மல்டிப்ளேயர் வந்து உலகம் ஃபுல்லா மேப்னாலே தெரியும்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கும். ஒண்ணுல இருந்து இன்னொரு ஒரு பலத்துல இருந்து ஒரு பகுதியில இருந்து இன்னொரு பகுதி போயிட்டே இருப்பீங்க. That's what I'm super excited about. It's Core MP for the first time, so it's Red Star, Hotel Royale, Snow map, night maps, Eagle's nice. Nest. கோல்ட் வார்ல நைட் மேப் இருக்கு. Cold War மயாமி மட்டும் இருக்கு. Miami மயாமி மட்டும் இருக்கு. ஒரு நைட் மேப் மட்டும் தான் ஞாபகம் வருது. நைஸ். and then we also have combat pacing. So you can now காம்பேக்ட் experience பாசிங் ரொம்ப the முக்கியமான sheer விஷயம் இந்த range கேம்ல of புதுசா இன்ட்ரோ듀ce tactical பண்றாங்க. combat, all ஒரு the மேப்ல different வந்து combat, நீங்க செலக்ட் பண்ற all the மேப்ல modes that are in the 6v6 beta. விளையாடணுமா இல்லனா என்ன சொல்றது 20v20 விளையாடணுமா அந்த மாதிரி நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். அத பொறுத்து ஆப்வியஸ்லி காம்பேட் வந்து ஸ்பீட் ஆகும். நீங்க வந்து ஒரு 6v6 மேப் விளையாடுறதோட 24 vs 24 விளையாடுறீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து எனிமீஸ் வந்து வந்துட்டே இருப்பாங்க. கேம் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக்கா கூடும். It's a lower player count, so we're actually increasing டாக்டிக்கல் டாக்டிக்கல்னா time to 6v6 engagement, பிளிட்ஸ்னா and 24 every vs shot 24. matters. You're able to play with it in the filter system. So அதாவது கிரவுண்ட் வார் தனி கேம் மோட் அவங்க கொடுக்காம You're வந்து able to be like, oh, I Pranav prefer Krishna, hi. tactical. Gonna be ஹலோ doing பிரணவ் this. ப்ரோ I வணக்கம். remember சோ கிரவுண்ட் வார் தனி மோடா கொடுக்காம உள்ள கேம் மோட்ஸ் உள்ள மேப்ஸ் வச்சு நீங்க பேசிங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படிட்டாங்க. ஆல்பா வந்து முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. ஆல்பா ஆல்பா முடிஞ்சுனா பீட்டா வருது இந்த வீக்கெண்ட் வந்து The PlayStationல live வரும். shipment, if you're having that, அடுத்த weekend எல்லாத்துலயும் வரும். combat pacing is what's really fun because That is crazy. it's different map by map. It's so much fun to just go in and you're not even worried when you're getting killed because you The just get weekend killed and வருதா? respawn and kill someone else. எப்படிடா? Basically, இந்த it's வீக்கெண்ட் amazing. வருதா? இந்த வீக்கெண்ட் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் PlayStation. ஓ பீட்டா தான் கேட்க வந்திருக்காங்க. சாரி பீட்டா. பீட்டா PlayStation இந்த வீக்கெண்ட் வருது. ஆனா ஒண்ணு கவனம் வச்சுக்க வேண்டியதுன்னா ஒரு சில பீட்டா டேட்ஸ் வந்து ப்ரீ ஆர்டர் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தான். I cannot wait. It's essentially the moving hard point that's moving around the இந்த கேமோட பத்தி சொன்னாங்க. ஹாட் பாயிண்ட் வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேம் மோட். கான்ஸ்டன்ட்டா நம்ம கிட்டத்தட்ட வார் மாதிரி hold it down for your team. But that patrol point is moving. Black Ops 4ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோபோட் எஸ்கார்ட் மோட் இருக்கும். World War 2ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டாங்க் எஸ்கார்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சில மோட்ஸ் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு பாரு. That mode is bringing so much more than இதெல்லாம் பார்க்க அந்த World War 2 பார்த்த மாதிரி. exploring the entire ரஃபி map. ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ரோ. You're welcome bro, you're welcome. when beta for Xbox க்கு அப்புறம் இப்ப டேட் காட்டுனாங்க. நான் முடிச்ச பிறகு மறுபடியும் கன்ஃபார்ம் பண்றேன் டேட்ஸ் எல்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வீக்கெண்ட் PlayStation அடுத்து வந்து Tier 1 Xbox. feature, you can pair up with your buddies and your friends. We really want to lean into social play because it does make all of your experiences on those maps and modes just so much better. Think about what you just said about Close patrol to too. the Like beta. if you played patrol with your clan, how much அந்த more பெட்ரோல்னு effective சொல்றாங்க. would அது that ஹாட் be பாயிண்ட் if மோட் தான் everybody பெட்ரோல். was Game using Soy the bro patrol வந்து point at the same time? bro and why you you actually bro uploaded progress with your GTA clan. 5 Like, that's a upload new thing that GTA we have 5 in the game. GTA 5 Pretty விளையாடுறது. exciting and awesome. Like
being able to have the three of us in a I don't clan enjoy and go GTA. and be on progression. And you can be in a clan together. Yes, cross-gen bro, as well. support me That's right. also. So we have a huge commitment to our players around Sure, bro, cross-gen, kandipa. cross-platform play where you Pranav, can bro, go and team close up to with beat really So வழக்கம் போல வந்து It's cross exciting for platform me இருக்கு. because now I can finally. யா play க்ளோஸ் because பீட்டா it's எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு. நிறைய லீக்ட் கேம் பிளேஸ்லாம் இருக்கு. நீங்க ஆன்லைன்ல செக் பண்ணீங்கன்னா நிறைய கேம் பிளே இருக்கு. இன்னைக்கு கூட நான் பார்த்தேன். In our social features. It really widens the scope of the. ஸோ ஓபன் பீட்டா வருது. ஃபர்ஸ்ட் ஆனா எப்பவுமே ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு Join my கொடுப்பாங்க. clan. இன்னொன்னா ஃபர்ஸ்ட் excited PlayStation to அதுக்கப்புறம் have Call Xbox. of Duty Vanguard launch. The team has done a phenomenal job. I can't thank them enough for all of the effort they've put in. The most content day one. It's going to be great. The gameplay or just video coverage. Multiplayer reveal னு போட்டுருக்காங்க. மல்டிபிளேயர் கேம் அவங்க காட்டுறது கேம் பிளே தான் ப்ரோ. எங்க கையில எதுவுமே இல்ல. இது வந்து லைவ் கவரேஜ் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க லைவ் பண்றதை நாங்க கவரேஜ் பண்றோம். எந்த கேம் இல்ல. அதனால தான் லைவ் கவரேஜ் மட்டும் போட்டேன். Gameplay இல்ல. Gameplay வந்து அவங்க காட்டுறது மட்டும் தான். ஸோ நீங்க ஆல்பா பாத்துறீங்கன்னா தெரியும். அங்கங்க வந்து ஒரு சில இடத்துல வந்து டிஸ்ட்ரக்டபிள் விண்டோஸ் இதெல்லாம் When இருக்குது. you first shoot something and it reacts to it, now you start becoming a little more creative. அதை வச்சு புது லைன் ஆஃப் what you சைட்ஸ்லாம் wanna do உங்களுக்கு with that. மேல அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய விஷயம் இல்ல. ஆனா வந்து உண்மையாவே இதை யூஸ் பண்ற ஆளுங்களால வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய தலைவலி காத்திருக்கு கண்டிப்பா. How you want to do things, which really allows for a lot of freedom. That's right. When you're taking cover behind something, they Sai can also bro, flush you out. Minecraft You start seeing please, the stuff Sabine just அனுப்பியிருக்காரு. start getting shredded. You can mount on top of these surfaces as well. என்னது? I love sliding Sai into bro, cover Minecraft and either please mounting on the side, அனுப்பியிருக்காங்க. mounting on the top, blind firing over the So top. Minecraft பண்ற யூடியூபர்ஸ் நிறைய பேர் Like, இருக்காங்க. let's just talk about that for a second அவங்களுக்கு because support Blind Fire is an பண்ணுங்க. all new addition எனக்கு வந்து to மத்த games Vanguard. விளையாடுறேன். It's kind of the hip fire of mount. We actually have it set up Pranav bro, where எனக்கு you எக்ஸாம் can வந்துருச்சு. ADS and go ஆல்பா into mount. மட்டும் So when தான் you're near ஆட something, you're முடிஞ்சது. gonna go into mount every Bro, time. இந்த Oh, வீட்ல yeah. வரல. If you're இனிமே in தானே cover வருது. behind it, your gun's gonna come up, and now you're actually in this state So இந்த where blind fire you know mechanics you can பத்தி blind fire சொன்னாங்க. over it. You get a little peek over the piece of cover that you're இது on. நல்லா இருக்கு. அந்த And மவுண்டட் now கிட்டத்தட்ட you மவுண்டட் back மாதிரி and forth ஆனா across ஃபுல் that வியூ இல்லாம fire. வந்து You லைட்டா get the ஓரளவு வந்து fire நமக்கு வந்து spread. எனிமி தெரியற மாதிரி. And then once you see ஸ்கிரீன்ல somebody கிட்டத்தட்ட பாதி coming, ஸ்கிரீன் you அப்ஸ்ட்ரக்ட் can ஆயிருக்கு. actually பிளைண்ட் go ஃபயர் right பண்றப்ப back அதான் in காட்டுறாங்க mount and பாத்தீங்களா? transition between the two, and it's so இங்க fluid. அதுக்கு தான் அவங்க It feels எக்ஸ்பிளைன் like பண்றாங்க. it was இவங்க always பேசுறதுக்குலாம் supposed to be தமிழ்ல வந்து டைட்டில் போடுவியா சப்டைட்டில். Destructible environments are throughout the game. அவங்க It's வந்து on every map, and it just இன்ட்ரெஸ்டா changes the கவனிச்சிட்டு map இருக்காங்க. over time. That's right. Like the சொல்றத state that the கவனிக்கவே map இல்ல. starts at is going to look different than the state that it ends at. Don't watch TV வணக்கம் bro. மேப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றப்ப எப்படி இருக்கு Changes, முடியறப்ப எப்படி especially in இருக்கு. different game modes when you have dawn So இவங்களோட and give hardpoint. your name. And even with this idea of combat pacing around those structures, like we have tactical combat pacing. So where அவங்க now வந்து இப்ப listen construction பண்ணிக்கிட்டு just இருக்கனால matters கேட்கல. so much more when there's a lower player count and it's so much more நான் read intimate. பண்றப்ப And then சொல்றேன். you go into something like Blitz, which is just crazy amounts of players in there, and those maps அதான் completely பார்த்தா அதே change 6v6 based on மேப்லயே how up that to combat 48 players pacing ன்றப்ப ஒரு is பெரிய flowing விஷயம். throughout every playlist that you're going into, and those modes even. We have a caliber system as well, which interacts with these destructive environments. And so you're able to now go caliber up or caliber down within each weapon. இது வந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2019 விளையாடுறீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரீன்ல உங்களுக்கு தெரியும். அதுல உள்ள மாதிரி கன்ஸ்மித்ஸ் கொண்டு வராங்க. உண்மையாவே நல்லா இருக்கு. It's not just visual either. Increasing the caliber does increase the damage the bullet does. பெருசா அட்டாச்மென்ட் வச்சு எப்படி வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரிய போகுது ரியல கோல்ட் வார்ல இருந்து இதுக்கு. கேம் சாய் ப்ரோ இந்த இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாங்க உங்களுக்கு ஐடி அனுப்புறோம் ஓகேயா? இந்த ரிவீல் முடியட்டும் ஏனா You got your primary ஐடி கேக்குறாங்க. ஆமா ஐடி. Yeah bro ஐடி ஷேர் பண்றோம். Lethals and tacticals. It's about choices and about the player having choices within create a class. Kandipa There's so sai much bro, going on in there. We have the gunsmith system coming back. We have Rafi caliber bro, system, tactical is ammo awesome. types, எத்தனை attachment attachments as பாருங்க. well that you can put on the gun. அந்த மேல வந்து டாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. மேக்ஸिमम 10 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் We were able to make it so that some of the attachments are much stronger than the other attachments. So you have a lot more options, kind of taking our So full of 30 multiplayer inch balancing guns, தான் பேசிட்டு bringing it all இருக்காங்க. the way up to over 100 because you can tailor them to whatever you want them to be. சொல்றா பாருங்க 30 இன்ச் இருக்கிற கன் ஒரு அடி இருக்கிற கன்ன வந்து 3 அடி கன் ஆக்கலாம். And you can actually modify those and get some என்னமா? modifications around some of the other core gameplay pieces. And with these weapons and with this caliber system, there's so much in there to be able to use. We have certain perks. Yeah, Discordல இருங்க வாங்க bro, அங்க ஷேர் You might choose an Discordல LMG அனுப்பிடுறோம் and then try to combine perks for Discordல close range to இருந்தீங்கன்னா make சொல்லுங்க it so much Discordல more like an அனுப்பிடுறோம். SMG, but with that இங்க பாருங்க the ammo size that the இதெல்லாம் எதுவுமே புது விஷயம் இல்ல அவங்க சொல்றது. கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து அதிகமா விளையாண்டீங்கன்னா தெரியும்.
LMG வந்து நீங்க SMG மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம்னு. ஒரு சில கன்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். மாடர்ன் வார்ஃபேர் பாத்தீங்கன்னா RPD எடுத்து AK-47 எடுத்து LMG மாத்தலாம். AK-74 மாத்தலாம். பாரு சப்ரஷன் வேற கொண்டு வராங்களா ஆக்சுவலா எனிமியை நோக்கி அந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம ஷூட் பண்ணோம்னாலே வந்து அவங்க ஸ்லோ ஆகும். They were trying a lot of risky movement things, slow ஆகும். Nice. players to tune things like damage and rate of fire. இதுமே ஒரு டிஃபரண்டான அடிஷன். Figuring out the right value. அந்த டைரக்ஷன்ல ஷூட் பண்ணாலே அவங்க மேல படுதோ படலையோ ஸ்லோ ஆகும். இப்போ வந்து மேல பட்டா தான் ஃப்ளின்ச் ஆவாங்க. BR இருக்கா இதுல? That they haven't tried before. BR எப்பவுமே வார் ஜோன்ல தான் bro. தனியாலாம் BR வராது. But war zone la update விடுவாங்க. Around February. We're there getting feedback from them on all of these elements and we want to make it the best for everyone. Good. Finishing move. கடைசி LMG வச்சே ரொம்ப நேரம் காட்றாங்கன்னு பெருமைப்பட்டேன். கடைசி LMG வச்சிருக்காங்க finishing move போட்டு கொன்னுட்டாங்க க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல. இது MP40 எல்லாருக்கும் World War 2 கேம்ஸ் விளையாண்டாலே தெரிஞ்சிருக்கும். On this project I feel like the collaboration between creative direction and art, there was a lot more cohesion, and so we've grown together in such a way where we can have these great conversations. It's about so நாங்க வந்து இப்போ வந்து PlayStation தான் bro விளையாடிட்டு இருக்கோம். So Vanguard வந்து நாங்க வந்து Xboxல விளையாடுவோம். It was a very traditional look at it. This game in Vanguard, it's a fresh look. We wanted something fresh and we wanted to get into that anti-hero. This time around we kind of dug deeper and we tried to understand. So இதுக்கு அப்புறம் வர future games எல்லாமே வந்து நாங்க Xboxல தான் விளையாடுவோம். Mostly Xbox Series X தான் இந்த ஜெனரேஷன் PS4 வச்சிருந்தோம். Somebody that we felt that like I want to be that person. I want to play that person. I kind of see myself in that person. I think that was big too, right? Like, so who's your favorite character? So அங்க ஸ்பெஷலிஸ்ட் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. Hey, you know what? I want to be that character because that character kind of feels like me, you know? And I think ஆனா இதுல காமெடி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி பண்றாங்கன்றப்ப ஆமா இது வந்து மெயினா ட்விஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வார் 2 ன்னு போட்டுட்டு ஜெர்மனி வெர்சஸ் ஜப்பான் UK வெர்சஸ் ஜெர்மனி அந்த மாதிரி இல்லாம வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்பெக் ஆப்ஸ் மாதிரி கொண்டு போயிடுறாங்க. அதனால இந்த டீம்ல என்ன சோல்ஜர்னாலும் இருப்பாங்க. அதனால அது கொஞ்சம் டிஃபரண்டானது. The character team has done a lot of great work. அதெல்லாம் மல்டிப்ளேயருக்கு முன்னாடி மேட்ச் முன்னாடி வர கட் சீன் மாதிரி இருக்கு. இப்பலாம் பைக்ல வேகமா வந்து பைக்கை கீழ போட்டு சண்டைக்குள்ள போற மாதிரி குதிரையில வந்துட்டு குதிப்பாங்க போல. And then they virtualize the authentic gear in. The same thing happens with the maps as well. எக்கோ வருதா? So we even have எப்போ வருதா? இல்ல பிரணவ் bro என்ன வருது அப்படினு சொல்லி கேட்காங்க. நான் ஏதாச்சும் சொல்லிருப்பேன் ஏதோ வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கேட்டிருப்பாங்க. இல்ல ஃபியூச்சர் கேம்ஸ் வருது அப்படினு சொன்னேன். And try to figure out how we can get photogrammetry assets to match that block mesh. We tried it the other way around on this one. And that would really capture spatial relations. So இப்போ ஃபுல்லா கிராபிக்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க என்னமா? வீட் அட்ரஸ் கேக்குறாரு. Sorry bro, no bro, it's okay. என்னது? வீட் அட்ரஸ். வீட் அட்ரஸ். Something feels more realistic. You take it more seriously. வீட் அட்ரஸ்லாம் பப்ளிக்ல you want to be immersed. You don't want to be pulled out by something that feels artificial. Cover tops வந்து night bot bro. Out of the night bot oda பேர் வேற ஒண்ணு this engine. Like we've done a lot with foliage that's in our Pacific maps. Just speaking simple things like foliage. இந்த கேம்ல கிராபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கதா சொல்றாங்க. குறிப்பா வந்து செடிகள்லாம் and shines through makes it feel more realistic. We've been using So அதான் மெயின் ரீசன் வந்து நான் சீரிஸ் Xல வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அதான் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஜென் கிராபிக்ஸ் ஓட windy situations where the palm trees are colliding with PS5 வச்சிருக்கவங்க PS5 ல வாங்கலாம். Preferred அதான். Have this energy to it. All of those atmospherics like the Battle of Berlin, Gavutu, these maps have so much weather going on and it's been எல்லா மல்டிப்ளேயர் மேப்ஸ்லயும் வெதர் எஃபெக்ட்டும் இருக்கும்ன்றாங்க. மழை போக காத்து ரேண்டமா இல்ல எனக்கு தெரியும் அந்த மேப்புக்கு. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில மேப்ஸ்ல மழை ஒரு சில மேப்ஸ்ல காத்து புயல். And that's something that character design ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. with the நல்ல டீடைலா இருந்துச்சு. We talked about what's the thing that's going to set us apart from the previous game that we made together. And so we talked a lot about the contemporary lens. And that's where the whole Neo aspect comes.
அது சும்மா bro. It's So a new chat evolved வந்து version of film noir movies. அவ்வளவா இல்லாட்டி அது பாட்டுக்கு Okay. பேசிட்டே இருக்குதுக்கா சும்மா ரேங்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி. So we wanted to take cues from the great epics of the past. ஒண்ணுல கேம் இது add a neo rebirth to சும்மா it. பாயிண்ட்ஸ் ஏற்கனவே நடந்த பேட்டில்ஸை வச்சு அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு மல்டிப்ளேயர் மேட்ச் நடந்தா எப்படி Types of இருக்கும் இது வர environments சொல்லுங்க. that we pick to play in. sister The art team has done an amazing job. Just the entire And team that is has my done darling an wife. amazing job making this look great. இல்ல நான் chat All the பண்ணனாலயோ நம்ம content தெரியல. that we had to do, we needed the rendering. நீங்களாச்சும் சிஸ்டரான்னு கேட்டீங்க, நிறைய பேர் பிரதரான்னு கேட்பாங்க. The effects, the lighting, the whole team. We needed studio in Melbourne to get it. Oh, you are looking brother and super கேட்பாங்க. awesome அததான் நான் in a சொல்றேன். way that ரைட். we can deliver the best COD game we can do. இத பாத்தீங்களா இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் என்வயரன்மென்ட் மறுபடியும் காட்டு. ஸ்பெஷல் ஃபோர்சஸ் இதுதான் மெயின் இது. நம்ம கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷல் ஃபோர்சஸ். இந்த கேமோட ஸ்டோரியே அதுதான். எப்படி வந்து உலகத்துல முத ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் உருவாச்சு, எந்த மத்த நாட்டுல உள்ள ஆளுங்களா சேர்த்து எல்லா நாட்டுல உள்ளவங்களும் சேர்த்து எப்படி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபோர்ஸ் உருவாக்குனாங்க அதான் கதை. 12 ஆபரேட்டர்ஸ் உலகம் ஃபுல்லா உள்ள வேற நாடுகள்ல இருந்து வந்த ஆபரேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த கேம்ல. Together in campaign. Captain Butcher, who's a returning character from ராஜராணி படத்துல நசுரியா சொல்ற மாதிரி இருக்கு. We needed a character when we went to the special forces, the connective tissue, who was the guy who went around and found all these people to give birth to this new type of warfare, and he puts them together and he sends them into these incredibly dangerous situations. Sometimes you need a job done. That's when you call the professionals. So these special operation task forces that we have, the SOTFs, what are these? That's the whole notion of multiplayer, is that this is Butcher. So over operative special force. You know, they do feel like ragtag people pulled from all over the world to form these. உலகம் ஃபுல்லா இருந்து 10 பேரை வச்சு ஆபரேட் 10 பேரை 12 ஆபரேட்டர்ஸ். So when you unlock one of these operators, you get that moment to learn more about their backstory. இதெல்லாம் பழைய கதை தான். ஒரு ஆபரேட்டர் அன்லாக் பண்றப்ப அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி கட்சின் வரும். Who is Dutch Aruban, and she was plucked from her everyday life and put into the war. சின்ன அந்த கட்சின் ப்ளே ஆகுது. ஆனா இது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு தெரியுமா? ரொம்ப மொத்தம் ஸ்கிப் பண்ண விடாம மொத்தம் Also not only touch on people who fought on the front lines, we touch on people that fought at home or were taken and not primed for war. They were just normal people that wanted to live normal lives, and then the war happened and everything changed. அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி பத்தி நிறைய பேசுறாங்க. But you can choose how it molds you. சோ இதெல்லாம் அப்ப கட்சின் ஆக்சுவலா நான் என்னடா மல்டிப்ளேயர் கேம்ல கார் வந்து நிக்குது அதுல தூக்கி பாம்லாம் தூக்கி போடுறான் அப்படி பார்த்தேன். that are just like absolutely crazy, don't we? I think Paulina's really sinister. இப்போதைக்கு ஃபேஸ் கேம் இல்ல bro, no plan. Look into her character. Plan இல்ல. It almost makes you like afraid of her. It's about immersion, about putting players in there, and these stories are just fantastic. Yep. Because gaming க்கு தனியா ரூம் எதுமே நாங்க வந்து செட்டப் பண்ணல. சும்மா ஹார்ட்ல தான் வச்சு விளையாடுறோம். Are female-led stories. There are a lot of women that had a part in the war. ஃபேஸ் கேம்க்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல. கொஞ்சம் ஃப்ரீடமா வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. We created so much lore around them and their backstory and who they were as people, and also we wanted them to feel like distinct pieces on their own. As you're randomly assigned an operator when you start the game, or you can now use that operator as much as you want. And then they have operator progression, which is a brand new thing where over operator ku rank ups characters irukku. Cosmetic rewards. They have charms that are based on their backstory. அந்த character ku charms la unlock பண்ணலாம். நம்ம எப்படி வெப்பன் வந்து லெவலப் பண்றோமோ வெப்பன் கூட லெவலப் இல்ல கோல்ட் வார்ல. ஆனா வந்து இதுல வந்து character வந்து லெவலப் பண்ணலாம். நம்ம என்ன character சொல்லறோமோ அவங்கள லெவலப் பண்ணலாம். We don't have அவங்களோட finishing moves charms team A versus team B. It is a very deliberate decision. இது சொல்றாங்க பாருங்க factions எல்லாம் இல்ல இந்த கேம்ல. UK ஜெர்மனி ரஷ்யா அப்படிலாம் இல்ல. ஏனா ஸ்பெஷல் ஃபோர்சஸ்னால ஒரு டீம் customize their character and how they want to play. You know, once we made that call, it was really important to then really dig deep into find all those different characters, because it was a global war and people were fighting their own battles in their own countries. I do think, though, there's a lot of opportunities for people to learn about new perspectives and new angles on things that happened during that time period. So a lot of diversity in our characters, not just in their race, but in their appearance, their gender, and all of that is explored more in MP. They're all fictional characters grounded in World War II, but they are based on real people and real groups that did fight in the war. Another thing is interesting போட்றதுல முக்க போடாம இருந்தா சந்தோஷம். Characters வந்து நீங்க மல்டிப்ளேயர் விளையாட நிறைய கத்துக்குவீங்கன்ற. Fantasy, so in multiplayer we get to actually make them talk and you can hear them talk more. Didn't think I'd come back. That brings me back to now, bro.
I hope this is better than COD WW2. But there's so much history. World War 2 I enjoyed. Depth and richness. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா பெட்டரா இருக்கும். World War 2 itself வந்து நான் ரொம்ப enjoy into the story that is again personal opinion ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு கேம் பிடிக்காது. World War 2 நாங்க ரொம்ப விளையாண்டு என்ஜாய் பண்ணோம். War mode எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். War mode ரொம்ப சூப்பரா. இப்ப PC பத்தி சொல்றாங்க. PC players யாராச்சும் இருக்காங்க? Hey everyone, my name is Marc-Alexandre Milo, the UI UX director at Beanox, and today I'm here representing Beanox, the lead PC developer. Okay, Beanox studio வந்து PC போட்டு டெவலப் பண்றாங்க. Bring Call of Duty Vanguard. Beanox has put together a dedicated and passionate team to push the quality of the PC. நாப்லாம் வித்தியாசமா காட்றாங்க பாருங்க. இந்த செட் மேப்ஸ் காட்றாங்க. We want the game to be tailored for our PC community by supporting both the latest hardware technology and also optimizing for the best performance. With Call of Duty Vanguard, you will get the greatest features and improvements. PC la endha game multiplayer விளையாண்டதுல நான் Call of Duty multiplayer விளையாண்டேன். Uncapped frame rate, the ultra wide and the multi-monitor support, and also a lot of settings to customized. WW2 நல்ல கேம் தான், ஆனா COD கேம் மாதிரி இல்ல. We wanted our game to be even more accessible. We added options to reduce motion sickness, improve text readability, and again even added personal opinion. எங்களோட ஒபினியன்ல என்னோட ஒபினியன் personal opinionல one of the ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண Call of Duty அது. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it looked like Call of Duty. Looked and played like Call of Duty. And an NVIDIA LDAT. Again, அதான் சொல்றேன், ஒரு சிலங்க ஒரு ஒபினியன்ஸ் இருக்கும். I agree with you too. So Call of Duty நீங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பு போறப்ப அது இல்லனா Call of Duty மாதிரியே இல்லனா நினைப்பீங்க. As you may know, we optimize all the graphic settings based on your நீ Cold War மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ணல. ஆமா Cold War மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ணேன். அதுவும் நான் விளையாடுறேன், வேற வழி இல்லாம விளையாண்டிட்டு இருக்கேன். Lastly, while waiting for your friend to jump into your party or during a round transition, we added a setting that reduces the brightness of your other monitors to allow multitasking. ஆனா இருக்குறதுல பெரிய சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Modern Warfare 2019 ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். ஆனா அந்த கேம்லயும் வந்து நல்லா கால் வரி விட்டாங்க. இதோட ரொம்ப ஏமாத்துற விஷயம் என்னன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து 4 மாசம் ரிலீஸ் ஆகி 4 மாசத்துல ஹேக்கர்ஸ் வந்துட்டாங்க. To give you the latest intel on what's coming to Warzone this year. Warzone பத்தி அப்டேட் கொடுக்கறாங்க. I'm Amos Hodge. First விளையாண்டது WW2 தானா? With the launch of Vanguard, we want to ensure that the feel and character of the game extends beyond the multiplayer experience Call of Duty Warzone. I am pleased to announce that there is a brand new Warzone map coming this year, shortly after the launch. And we are going to the Pacific. Pacificல வருது. Pre-alpha gameplay. New Island. All new points of அங்க interest. பாரு. Players will completely new map வருது Warzoneக்கு. Wow. Maybe Black Ops 4 மாதிரியே of பெருசா இருக்கு. extremely cool locations while battling it out alongside friends and foes. Our goal was to create a fresh, new experience for Call of Duty players. Stadium கூட இருக்கு. World of Verdansk. To create an atmosphere that is vibrant. ஆனா Battle Royale-க்குள்ள வரும், இதுக்கு வராது. Opens the doors to தெரியல, என்ன தெரியல பாப்போம். narratives and events. As far as visuals and technology, Warzone Pacific will share the same tech and engine as Call of Duty Vanguard. This allows for seamless weapon integration and play balance, fully optimized crossplay, cross-progression, and cross-gen support. Crossplay, so that you can play with your friends across different platforms and generations. இப்ப இருக்கிற மாதிரி தான். But most importantly, எப்படி? Warzone-குள்ள தான், Warzone-குள்ள தான். will be the best experience it can be. We will be launching with a multifaceted new anti-cheat system. Anti-cheat system வேற கொண்டு வரானா? ஆனா Warzone-க்கு மட்டும் தான் anti-cheat சொல்றான். PC anti-cheat. PC-க்கு தான் PC-க்கு தான் கொடுக்கறாங்க மெயினா. Our teams have worked hard on this and much more. பார்க்க நல்லா தான் We'll இருக்கு. continue to do so. We know how much it means to No everyone. Warzone Alpha. Warzone பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனக்கு சோலோ விளையாடணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு கண்டிப்பா. Featuring new modes, playlists, limited time events, and seasonal events. சும்மா இறங்கி டெய்லி ஒரு மேட்ச் celebrations and much more. We look forward to playing with all of you later this year when the Pacific officially comes later this year தான். This year னா சொல்றீங்க, டேட் சொல்லல. ஆனா this year 2021 அடைமா ரிலீஸ். We sincerely Alpha gameplay விடுவானா? தெரியல. அப்புறம் ஏன் pre-alpha game? காட்றதுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து ஆல்பா மோட்ல இருக்கு. The next 2 weekends and you can preload on PlayStation starting today. PlayStationல வந்து இன்னைக்கு preload பண்ணலாமா? From Call of Duty Vanguard core multiplayer. Tune in now to one of your favorite creators from the entire development team around the world. Thank you so much for joining us today. இப்போ என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பேக்கேजेस எல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்களோட சேனல்ஸ் வந்து போய் பாருங்கன்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சில பேக்கேजेस எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. அனுப்பியிருக்காங்க. This weekend.
ஃபர்ஸ்ட் ஆன் PlayStationல தான் கொடுக்குறீங்க. நாங்க என்னடா யா PlayStation தான் கன்ஃபார்ம். சோ PlayStation ஃபர்ஸ்ட், Xbox ஃபர்ஸ்ட். ரெண்டுலயும் எப்படின்னா ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரும். PlayStationல ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட். என்னமா? கேம் மோடெல்லாம் பேட்ரோல் ஒன்னு இருந்துச்சு. பேட்ரோல் தான் இது. ஹாட் பாயிண்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. சோ ஹாட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் விளையாடுறவங்களுக்கு. வார்சோன்ல இப்ப ஹார்ட்வேர் பேன் ஓ நிறைய பேர் மல்டிபிளேயர் ஏற்கனவே விளையாண்டுட்டு இருக்காங்களா போய் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. யூடியூப் நம்ம சர்ச் பண்ணி பாப்போமா? ஆனா மத்தவங்களோட கண்டென்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ண கூடாது. இது அபிஷியல் கால் ஆஃப் டியூட்டி இது. சோ வார்சோன்ல இப்ப ஹார்ட்வேர் பேன் பண்றாங்க. ஓ ஓகே. மேக் அட்ரஸ் வச்சே பேன் பண்றாங்களா? ஓகே. சோ திஸ் வீடியோ இஸ் ஓவர். என்னடா அடுத்தது வருது? சோ யா ஸோ இப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து மற்றவங்களும் யூடியூபர்ஸ் ஓகே நிறைய பேர் வந்து இப்போ ரிவீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது அவங்களுக்குரிய பெர்மிஷன் வந்து நம்மகிட்ட இல்லை. இது வந்து அஃபிஷியல் கால் ஆஃப் டியூட்டினால நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டோம் காட்டினோம். ஓகே இதை வச்சு டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு போட ட்ரை பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஓகே ஆனால் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் உண்மையாகவே ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக தான் இருக்குது கால் ஆஃப் டியூட்டியை பொறுத்த வரைக்கும். பிளாக் ஆப்ஸ் கோல்ட் வார் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது எனக்கு கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்து என்னதான் இது பண்ணாலும் நான் கடைசியாக உள்ள போய் விளையாட போகிறது டாமினேஷன் மட்டும்தான். இருந்தாலும் வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி கோல்ட் வார் விளையாடுறப்போ வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை. அதேமாதிரி இந்த கேம் வந்து அதை மாற்றும்னு நம்புகிறேன். ஓகே ஸோ லெட்ஸ் சீ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்க போகிறோம். ஓகே ஸோ ப்ரோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஓகே நீங்கள் ஆடின ஃபஸ்ட்டு கேம் வந்து வேர்ல்டு வார் 2. நைஸ். நான் வந்து மல்டிபிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் பிளேயர் கால் ஆஃப் டியூட்டி 1ல இருந்தே விளையாண்டுருக்கேன். மல்டிபிளேயர் ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எது விளையாண்டேன்? கால் ஆஃப் டியூட்டி 4 தான் ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டேன். வேர்ல்டு வார் 2 வந்து நமக்கு ஃபைன். வேர்ல்டு வார் 2 பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஃபைனு. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஆப்ஸ் 4 அண்ட் கோல்டு வார் வரிசையா 3 கேமுக்கு அப்படியே டவுன் ஹில்லா போய்கிட்டே இருந்துச்சா, அதனால கொஞ்சம் கடுப்பாச்சு. மத்தபடி எல்லா கால் ஆஃப் டியூட்டி நான் என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். ரொம்ப அடி வாங்குற கால் ஆஃப் டியூட்டி கூட என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். Welcome to the multiplayer reveal for Call of Duty Vanguard. I'm Greg Reisdorf. மறுபடியும் ரீப்ளே போட்டுருக்கேன். அது சும்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். At reveal, we saw the rise of Special Forces team, and now we've had our first test of Vanguard out in the wild. வேற எதுவும் क्वेश्चन இல்லனா ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்குவோமா? Our team is hyper focused on key data points coming out of that test, and thank you for all the valuable feedback. Today, we will show you our vision of the multiplayer Thank you, bros. experience for Call of Duty. Good night. Okay, so detail ஒரு analysis video பண்ணி போட ட்ரை பண்றேன். இப்போ வந்து மத்தவங்களோட கேம் பிளேஸ் நான் பார்க்க ட்ரை பண்றேன். Okay. பார்த்து வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வந்து Vanguard, we're taking Good night, liberties friends. and risks to deliver Enjoy your something completely rest of fresh, the week. new, இது வந்து and இன்னும் fun. 2 நாள் தான் But இருக்கு. first, let's watch the world premiere சொல்லுங்க ரவி ப்ரோ, Call of என்ன Duty क्वेश्चन? Vanguard multiplayer. இங்க வெறும் தாசா இல்ல லாட் லவக்கு தாசா? ஓ ஓகே அதான் கேட்க போறாங்க ரவி ப்ரோ. கரெக்ட்டா क्वेश्चन ப்ரெடிக்ட் பண்ணிருக்காங்க பக்கத்துல உள்ள ஆளு. Warriors. டின்னர் என்ன? ஐயோ. டின்னர் என்னவா? டின்னர் என்ன? Their lives turned upside down by the right. மேகி இருக்கு, மேகி Each செஞ்சுக்கலாம். one with an axe to grind, and when we turn them loose, இன்னும் ப்ரோ பார்க்கணும். better believe டின்னர் வந்து ஆர்டர் தான் they're போறேன். coming out swinging. நான் ரொம்ப நாளா சாம்பார் வச்சிருக்கேன். அது கீரவே மாட்டேங்குது. சரி ஓகே கிரெடிட்ஸ் ப்ளே பண்ணிடலாமா பேபி? கிரெடிட்ஸ் கமிங். ஸோ அகைன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிரெடிட்ஸ் கமிங் இன் 5 4 3 2 1. Let me take you